네, 안녕하세요. 김원장의 인사이트입니다. 오늘은 지난 3월 7일 댄아이브즈가 블룸버그 라디오에 출연하여 다른 출연자들과 함께 테슬라의 판매량 감소에 대해 논의한 내용을 다뤄보도록 하겠습니다. 댄아이브즈는 이 현상이 일시적인 조정일 뿐이며 1년 후에 테슬라의 시가총액이 2조 달러에 도달할 경우 매도 신호가 나올 수 있다고 발언했습니다. 2조 달러라면 주가가 약 700에서 800달러 수준을 얘기하는 겁니다. 지금부터 인터뷰 내용을 요약해 드리고 이후 전체 영상을 함께 보시겠습니다. 가급적 인터뷰 영상을 꼭 시청해 주시길 바랍니다. 자막도 큰 글씨로 잘 정리해 두었으니 참고하시기 바랍니다. 먼저 테슬라의 현재 시장 상황에 대해서 발언했는데요. 테슬라의 주가는 한때 400달러까지 상승했지만 최근 273달러까지 하락하며 조정 국면에 접어들었습니다. 특히 코로나19 이후 테슬라의 주가는 200달러에서 300달러 사이에서 변동하며 투자자들에게 불안감을 주고 있는데, 하지만 이런 하락이 단순한 조정일까요? 아니면 더 큰 게 신호일까요? 당연히 매수 기회라고 생각합니다. 댄아이브즈가 한 말입니다. 다음은 머스크의 경영 집중도 논란에 대해 얘기를 나눴습니다. 최근 일론 머스크는 워싱턴 DC에서 정치적 활동에 많은 시간을 할애하고 있습니다. 이로 인해 일부 투자자들은 머스크가 테슬라 경영에서 멀어지고 있다는 우려를 제기하고 있습니다. 하지만 테슬라의 장기적인 비전을 고려하면 이러한 논란이 기업의 실제 가치에 미치는 영향을 냉정하게 분석할 필요가 있습니다. 세 번째로는 테슬라의 미래 성장 동력이 무엇인지에 대해 얘기를 나눴는데요. 테슬라는 단순히 전기차 제조업체가 아니라 자율주행 기술을 통해 새로운 패러다임을 열어가고 있습니다. 현재 테슬라 차량 소유자의 15%가 완전 자율주행을 기능을 사용하고 있으며 이 수치는 향후 50%까지 증가할 것으로 예상됩니다. 머스크가 강조하는 부분도 바로 이 점이며, 단순한 자동차 제조업체에서 벗어나 인공지능과 자율주행 기술로 미래 가치를 창출하는 전략을 펼치고 있습니다. 네 번째로는 장기적 투자 가치 분석에 대해 얘기했습니다. 테슬라의 미래 가치는 단순히 주가 변동이 아니라 기술 혁신과 시장 점유율 확대에 달려 있습니다. 일부에서는 머스크의 정치적 활동에 경영 집중도를 낮춘다고 비판했지만, 장기적인 관점에서 보면 테슬라는 글로벌 자율주행 시장을 선점하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 투자자들에게 중요한 것은 현재의 하락장이 단기적인 조정인지 아니면 장기적인 성장의 기회인지 분석하는 것입니다. 댄아이브즈의 테슬라 주가 향후 전망에 대해서도 말했는데, 댄아이브즈는 테슬라가 향후 1년 동안 약 2조 달러 규모의 시장까지 성장할 것으로 전망했습니다. 이후에는 조정이 나올 가능성이 있다고 보고했는데, 이는 주가로 따지면 700에서 800달러 수준을 얘기합니다. 장기적인 성장 가능성을 염두에 두고 투자 전략을 세워야 한다는 점을 시사합니다. 테슬라는 여전히 세계적인 혁신 기업이며 단기적인 변동성에도 불구하고 장기적인 성장 가능성이 충분합니다. 현재 테슬라의 주가 조정이 투자자들에겐 기회가 될 수 있다는 점을 고려하여 냉철한 시각으로 시장을 바라보는 것이 중요합니다. 지금부터 인터뷰 영상을 함께 보시겠습니다. 그 전에 구독, 좋아요, 알람 설정 부탁드립니다. In terms of tariffs and what that's going to mean, but I actually believe it's really about demand. I mean, demand is more robust when it comes to chips, AI revolution, NVIDIA than it was 4 months ago. Does Wedbush model out of 5% China GDP as President Xi talked about? Does that diffuse across the Pacific Rim? Look, I think ultimately a stronger China, more stimulus, is more bullish for Apple. It's more bullish for Tesla in terms of everything we see in China. It's just how important those markets are. Paul, Apple or Tesla first? You make the call. I'll go Tesla. Tesla's sales fall 76% in Germany amid Musk electioneering. That's the Bloomberg headline. We've seen that in other markets as well. As an analyst who's followed this company from day one and you model out demand, how frustrating is it for you to see some of these sales numbers and you're like, we really don't need to see those kinds of sales numbers. What's he doing? Look, well, first off, I mean, 70% of it is actually really more refreshes inventory year-over-year comp. So the numbers sound scary, white knuckle, but the reality is probably about 10 to 15% of what's going on is what I'll call Musk brand deterioration, Doge related. But no doubt, look, we just continue to view it as the bet for the ages for Musk is on Trump. Deregulatory, autonomous, that continues to be, that's the goal. That's, I think, worth $1 trillion. Have we gotten the market away from making cars? So is it about AI? Is it about autonomous? Is it about robot? Has he been successful in shifting the focus away from making cars? Look, I think 90% of the value of Tesla going forward is Optimus autonomous rather than actual vehicle. Really? Wow. Is there evidence that's a revenue and profit reality for them, or is that technology and innovation? It's a great question. Talk. It's a great look. FSD today, 15% of Teslas, in terms of owners, have full self-driving.
that gets to 50% numbers. Is there evidence it will get to 50%? And I believe I got people, Dan Ives, in New York canceling Ubers that are Teslas. They don't want to drive in Elon Musk's car. There's people putting black on the label. Germany, as Paul mentions, Europe rather, it's fallen off a cliff. Do you see a management away from a distracted Musk going, let's fix this, or does it fester? I think as wild in the near term, I think it's contained. In other words, we're talking, call it low single digit as a contained issue. Look, is it a risk, especially given what we're seeing in terms of some of the worries in Europe and especially in the U.S.? But it all comes down to they are going to own the autonomous race in the U.S. and I believe ultimately globally. And for Musk, when you view even some of the brand worries and deteriorations, I view it almost as near-term noise relative to the longer-term sort of value in the story. How about just in terms of time spent? Part of the bullish case for Tesla over the years was it's a bet on Elon Musk, and that is a great bet to make. I don't know what the number is, but it feels like 50, 60, 70, 80% of his time and effort is down in Washington. So does that in and of itself take away from the Tesla story? Look, perception's reality, right? So I think that is also playing into what's happening in the stock because the view is like he's not dialed in Tesla, he's just focused in DC. But I do believe that that's not true. I do believe he's... Okay, I got 400 back to 273. I got a trading range off COVID that's banded between 200 and 300 to be polite. Do you have is there a Dan Ives price where you pull the cord? I mean, this thing... At these levels, and it gets into the mid 200s, right? I believe it is generational in terms of this type of sell-off where I ultimately see Tesla over the coming year. I think Tesla's going to be a $2 trillion market cap.